Said no one nanomono nipa epu nyankopon asem na nsuhire ebesɛe wɔn no Lord nanomono nipa eya soɔden na ogya eba be hye wɔn safoa de bebue agya kwati kwan no ene onyankopon nokore enkransem eno so ne ho aye na enne wo be de hu nokore na menso ma hu nokore no ne santi agya kwabena mene Evangel Joseph Anani the researcher ye besin konwa e wo KFM TV ene Hennis TV ye wodai ene ye woda biara Ebra abo no wotwe ekosi nonkono edi the mystery of the Bible ahintasem ebrewo ka kire wo nua na ono so enka nkire ne nua ye behu nokore no na nokore no ayade hye Opuna no pese muwachi wadi ebo mainoa Okomi poti finoa Biri beti sisa Edu opuna no pese muwachi wadi ebo mainoa Okomi poti finoa Diye wafa furumi Diyo kinka inti yasiye Hena sachira wadi Enche yesu bikuwe Diye wafa furumi Diyo kinka inti yasiye Hena sachira wadi Enche yesu bikuwe Yesu ribo Hey Sisa oda zeni Sisa mene sisa Yosiri ye nuwabe Sisa oda zeni Sisa mene sisa Yosiri ye nuwabe Jaija ukura munu Ebeto sinti bia Bema wongwa jiabo Jaija ukura munu Ebeto sinti bia Bema wongwa jiabo Asasiya kusama sutifu wani munyamanya Asasiya puro Asasiya say Sasiya kusama sutifu wani munyamanya Yesuti ya kubi ponoso Yashafu obano chaise Owura chireye Secheni ebeduma ye ni muka Yesu kuwasi wonse Yo, what if for Yamamwajo and Nenso, a wonderful fro
bosome mienu na wotwe edi nkan yewada edi nkan eno emu ena yewoyi na ebre aso se yedi the mystery of the Bible eba wakwan so ebio enti se wachim wafidie ede atu KFM TV amepacho wamode yana ka kire wunua na ono so embo ne nua amane se ebre no aso yedi ebre obi me medi dwumade ho chia me medi ene agya kwabena mepacho ensem yi ubenya ewo Hennis TV live eno so etwagu ewo ho enti eho nso ubenya ni nyina bi ewo ho mepacho aboafo bia dawroma ena okeka wonsase na wotwe biara yedi program yi ebrewo se wonso obepese obeboa yen ewo dwumadie yi mu a mepacho bebre wonso betumi aboa yen na wode afa eye numbers ya edidi suo a mebebo suo yi mepacho nia edi nkan no eye WhatsApp line na edda TV na sen 0553 769373 0553 769373 ubetumi ade afa ho ede amayen sa enso ena ubetumi anya yen ewo Facebook so mo hwe Facebook no betumi a share ede amayen sa enso ena betumi a hwe yen ewo YouTube the Mystery of the Bible TV GH the Mystery of the Bible TV GH ehonso ubenya yen ewo ho nyankopon enka ho papa na onhyira wo se abreni nyinara wuchim wofidie editu KFM TV ene Hennis TV na wutie dwumadie yi nyankopon enka wo ho enya menko ena me wo ha mene opani kase eye Evangelist Joseph Anane ena yewo ha na ansa na no mechia busuafo kakra meyere Julieta Japan baby biara wo me mawajo sa na Dr. Budu ene abusua me mawajo eye awanko Mr. Karim woni abusua ne nyina me mawajo Dr. eye Dr. Poku ni mame akababi nanso lockdown entino ye twan kakra yamo woni abusua ne nyina ajo papa sa enso Mr. Cherry Sister Abigail monso mo nyina mo boye dwumadie yi bi na mo hwe bi na mo hye ma amanfo KFM mpanimfo eni mo adwumayefo nyinara Hennis TV adwumayefo eni mo directors nyinara yemamo adwo anwumre yi yen kyere hono moma yen twa ye ho kakra bi na se ye ba ye beto aso Wompo manfo ya wobeye wodade dwumadia mawo bribi atse metal gates metal balustrade and stainless open metal furniture burglar proof metal doors na burglar proof doors stainless papa bidia and yenyina de ni chemu ewo amazing way metals and construction awamko wonum akache wo amonone wato asase wo pe se obi esida ema wo pe se obi electricals wo dwuma ma wo na wo reliable source amazing way metals and construction awamko and na wodi wani echiremu me poto fra awamko forces here na woni wo monkomo 0246 794032 and 0276 116238 amazing way metals and construction awamko yeah awamko there metals and construction na last stop
Jana Sachira Wade, Enche, Yesu Bepui, Nia Wafa Frodi, Nia King Kind Tia, Jana Sachira Wade, Enche, Yesu Bepui, Yesu Rebo, hey, Sisa, 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 the Zeni Sisa, Sisa, Mini, Sisa, Yosiri, no obey, Sisa, 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 the Zeni Sisa, Sisa, Mini, Sisa, Yosiri, no obey, Jaibo, 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 Buramuno, a better city, Bema, Wonka, Jiabo, Jaibo, 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 Buramuno, a better city, Bema, Wonka, Jiabo. Atiefo ye twa ho ayesan ababio the mystery of the Bible na yeguso ayede bro me pa chobetime asende wo comment ana wo view biara a wo e dia fa ye WhatsApp line no 0553769373 0553769373 wo hwe wo screen asia e wo ho Evangelist Joseph Anane the researcher opanikase na kasa e wo ha na wotwe se ne ana na wotwe kakra ni ye free edisua bi ase a yesua abonepo ababidru ene na atifia sema evangelist adema ye this generation shall not pass ne odiba ne twi mu a o se ya wonto ato aso yi entwemu evangelist ema ye hu niema binom a o kire ma ye ti ase se eye Jerusalem seye no eba so na Yesu Kristo ema ye ti ase se omuhu se asrafo atwa Jerusalem ho ahia omonhu se saafo no nyina no oseye no ebeto omo na omotweye ema ne beto omo ampa evangelist ema yesan etiase bio se ye wo bibia eno nso eba beba se eba so pe ye hu se ye mre no anase yen a yetiase so no eba beto yesa last week oma yetiase efa okon ne akosem asase wuso a beba meamea ene ekom a ebesisi omayetiase afe bebia odigina ye pa no eye Matthew 24:5 and 6 okenkan ho etu emaye ena afe Luke 21:25 eho ena odigina ye pa na mepese ubetie saa nsem a evangelist gina so no wo se na nsenkyerene beba owia ne osrane ne nsroma mu na amana man ho ba yira won asaso so epone astrochi a erihuro no nti bebi a evangelist edi gina ye pa eno no se ye hu se nsenkyerene eyi ne ho adi e wo soro a na bebi eba nsenkyerene no na no obobo ho videos bebre edi kire ye ene ono ankasa e wo ha obesan abobo so kakra bi a kire ye ansana yatoa ene de no so ene de ne ye ofa etoso miensa this generation shall not pass. I want to atwasoi entwemu ofa etoso miensa evangelist yemo akwaba yeah no yo ene enso yasan ababio
na ɛdɛn ɛna wowɔ ɛde ma yɛn ɛfa awɔ ntoatoa so a ɛrentwa mu yi ɔfa ɛtɔ so mmiɛnsa emu. Right. Anwumere yɛhyia wɔ Nyankopɔn din mu. Saa pɛpɛɛpɛ. Ɔno kasa ka sɛ baabi a baanu anaasɛ basa bɛhyia wɔ ne din mu no. Na ɔwɔ hɔ. Na ɔwɔ hɔ. Saa. Nti yɛgye di sɛ Nyankopɔn ka yɛn ho. Saa. Ɔnhyira yɛahwɛfoɔ ɛne yɛtiefoɔ. Ɔnhyira wɔn a wɔde wɔn sika ɛboa ne yɛtu aka. Saa. Na yɛnya akwanya ɛkasa gu mframa mu. Saa. Nyankopɔn nhyira wɔn nyinaa bebree. Saa. Menhyia Mary Mary. Ɛna Mary no Magi ɛne Mata. Ɛne yɛma nyinaa. Menhyia Mase Sonko. Asidanka Asafo Yehowa. Amen. Yɛn no mo welcome ase. Menhyia wɔn nyinaa. Ansa na team ɛwɔ Brekusu. Yɛ team baako so wɔ Kwaso Adwiso. Menhyia wɔn nyinaa. Na ɛbrɛ sɛ mu no yɛbɛhyia maako. Asidanka Awurade din. Amen. Ɛdeɛ yɛsua no yato din awɔ ntoatoaso yi ɛntwam. This generation shall not pass. Anuanom nea nti a mani abere saa adesua nsoɔ no ɛyɛ sɛ Yesu ka saa asɛm koro yara ɛkyerɛ Israelfoɔ na ɔmo amfa nyɛ dwuma ɔmo yerae ɛna Kristo wɔka bi nso ɛkyerɛ awie berɛ mu brɛfoɔ wɔn a wiase awie bɛto wɔn no yɛsan ka saa asɛm koro no a kyerɛ wɔn no na mehu no sɛ saa asɛm no ɛkɔma yɛn a ɛnɛ yɛte asase so nneɛma bi yɛsisie na saa nneɛma no yɛdi ho adanseɛ no megye di sɛ yɛ na saa deɛ no ɛkɔma yɛn saa asɛm no kɔma yɛn ɛnkyɛ na mani abere sɛ awɔ ntoatoaso yi this generation shall not pass na mɛsan kɔ mekyi no maba m'anim fɛ sɛ yɛsua deɛ ɛfiri deɛ ɛtu Judafoɔ no wohwɛ firi Matthew chapter 23 ɛberɛ a Kristo na wɔtwe a ɛtwa toɔ ɛwɔ ne nkwa no mu wɔ asase so nkɔmmɔdi a ɛkɔɔ so nsɛm a ɔkaeɛ a ɛbi kɔmaa Israelfoɔ no wohwɛ Matthew 23 mehyɛ asɛ firi 31 kɛkɛ tekyɛmu 32 ɛba no ɔka kyerɛ wo sɛ mo kyerɛ sɛ mo no na yɛ wɔ mo a wɔn gyina n'anim wɔn ne wɔn kasa no yes but for say wherefore ye be witnesses or say mo ankasa mo de nneɛma ho adanseɛ sɛ mo ne wɔn a ɛkunkum adiifoɔ no ɛma ɔho sɛ ɔka si wɔn so ɔde si wɔn anim pi ɛna ɔsan kaa sɛ mo nhyɛ mo kuruwa no ɛma ɔma mo sɛ ɔde wɔn ɔne wɔn na ɛkasa no ɛnyɛ nipa foforɔ bi a bɛba wɔn akyi ɔyɛ specific and direct sɛ ɔne saafo no na ɛkasa. Matthew 23 yes every verse 31 ɛba nyinaa ya ɛdɔɔso ɛna ɔka kyerɛ sɛ mo yɛ ehurutiama ɔho kyerɛ sɛ ɔde ɔmo nea mpɛ sɛ abɛfo kyerɛ sɛ ɛbrɛ na Kristo kasa no wɔnyɛ nkɔm hyɛ ɔka kyerɛ ɔmo a ɔno ɔmo gyina hɔ kasa sɛ mo direct mede mo enti ɔno ɔmo kasa ya no ɔno ɔka kyerɛ sɛ na nokora mesi mo sɛ wodu verse 36 a ɔsɛ nokora mesi mo sɛ nneɛma nyinaa bɛba saa wɔn ntotoaso yi so okay English ɔsɛ verily I say unto you all these things shall come upon this generation ɔde ɔmo ɔho enti no wɔdeɛ wɔmfa nkɔ ɔmo akyi anaasɛ wɔmfa nkɔhyɛ baabi ɔmo a no ɔmo kasa enti wɔwie yɛ no ɛna Bible say opie firi hyɛ adam no ɔho sɛ na kasa na no ɔhye ɛno na asuafoɔ no baa ne nkyɛn sɛ na ɔmpɛ sɛ ɔmo ka bibi ma ne botɔ ne yam o ɛno na ɔmbaa ne nkyɛn sɛ ɔnhwɛ asɔnda sɛ da ne fasitiɛ ɛhɔ kora de bɛka sɛ ɔmo hwɛ petro agugya no mbiem ɛno na Kristo ka kyerɛ sɛ mesi mo sɛ yɛnya boɔ baako so a yɛnwiri ngu ɛfiri sɛ Kristo ɔne Farisifoɔ ne Judafoɔ no bɛwie no ɔka wɔ Matthew 23 verse 38 sɛ yɛgya mo fie ama mo mpan your house is left unto you desolate kyerɛ sɛ ɔma mo kyerɛ sɛ yɛbɛsɛ fie no enti no sɛ yɛbɛsɛ fie no deɛ a asuafoɔ no teyɛ no anyɛ ɔmo dɛ ɛna ɔde si so sɛ wɔyɛ akyi no monhu me biem ɔho de kɔsi sɛ mobɛpɛ mu aka sɛ nhyira ne deɛ ɔba wɔ Awurade din mu enti no ɔmo hu yɛ sɛ kwan bia so no Kristo wɔde wɔn a ɔne ɔmo kasa no they saw it enti no saafoɔ no
ɛna Kristo wo kyerɛkyerɛ ekuro ne sayɛ na Jerusalem sayɛ no ɛna ɔka sɛ mo ho akyiwade ɛbɔ man sɛ abɛgyina kronkron bia hɔ no a afei de wo kuro mu no onwane yes na ɛhɔ no ɛyɛ key ɛfi sɛ wɔhyehyɛ nkɔmhyɛ no ɛto hɔ no ɔkasa duru baabi a ɔse na ɛda no ɛne dɔn no obi anim sɛ ɛda no dɔn no obi anim no ɛkɔma Jerusalem sayɛ ɛsan kɔma wiase wieyɛ fi sɛ nkɔmhyɛ no ɛyɛ tu ɛna bom na ɛdan dɔn no obi anim no ɛna ɔka sɛ na sɛ mo ho sɛ ɛdɔm abɛtwa Jerusalem ho ahyia deɛ a na sɛ kuro no ɛdɛn ne bɔ no ɛdɛn abɛn ɛnti wo deɛ hwɛ adeɛ wɔ yi o yɛse ɛda no ɛne dɔn no ɛbɛsɛ Jerusalem no obi anim so ada sɛ ɛna ɔka sɛ na mmom mo ho sɛ ɛdɔm abɛtwa Jerusalem kuro no ho ahyia deɛ a ɛsɛ kuro ne bɔ no abɛn indirect no waka kyerɛ wo ade a wonim da ɛbɛba wonim ɛberɛ ade ne bɛsi na wonam mo saa ne aka kyerɛ sɛ na mmom wo sɛ dɔm abɛtwa Jerusalem kuro ho ahyia de a mɛnka sɛ da no dɔ no obi anim dwane na kyerɛ sɛ wo ho sɛ ɛkuro ne sɛ de abɛn asɛm nyinaa ni ɛngyɛ ɔka sɛ saa wɔn tɔtoasoɔ no a ɛbɛhu sɛ yɛatwa Jerusalem ho ahyia no ɔmo deɛ bɛsie biara no ɔsɛ yɛ ne bɛka wɔ no ɛno ni Matthew 24 hɔ 36 hɔ ɛno nso na wɔ Luke 21:20 ɛno yɛ Jerusalem sɛ yɛ na ampa so abakɔsɛm di adanse pefee sɛ AD 66 ɛna ɛdɔm bɛtwa Jerusalem ho hyiaeɛ AD 66 asafo bɛtwa Jerusalem ho hyiaeɛ enti no ɔmo twa kuro ho hyiaeɛ ɛne de Yesu kan na hyia sɛ mohu sɛ ɛdɔm bɛtwa kuro ho hyia tama Yesu kasa na ɛyɛ AD 31 hɔ ɛna AD 66 aba ɛbaayɛ yɛmfa sɛ bɛyɛ 32 and 33 years yes Yesu ɔkasa no ɔse ɛda no dɔ no obi anim ɛna ɔkaa sɛ obi anim no sɛ mo sɛ atwa kɔ no ho ahyia de a sɛ ɛda no saa da no dɔ no a yɛnim no abɛn I mean, it calls for some thinking. It's a common sense. What I say, yeah, so we analysis be ho. Papa ya catch us say, and then don't the best Jerusalem, obi any. Name mum say nipa be twa kuro no. Kuro hia de a, ɛdan na wonim no abɛn. Simple. So, one boy year. The we and say AD 66. Ɛdɔm abɛtwa kuro no ho ahyia. Enti no ɛdɔm bɛtwa kuro hyia nte sɛ key na yɛde bie ɛda ne dɔn no obi anim no saa key na abi ɛno na ma asuafo na gye Yesu asɛm de yɛ no ɔdwane fi kuro no fi sɛ key na to loto agaba sɛ key na to so atase ɛno yɛ Jerusalem sɛ yiwo ɛna ɔbaa yɛn nso yɛ dim yɛn de na yɛ Luke 21 sɛ de odi kan koto yɛ no Luke 21 30 verse 25 no kan sɛ yɛn nso so no owia ne bɛma nsankyerɛne ɔsame ne nsoroma na amanama ho bɛyina wɔ asase so ɛpo ɛne asɔkye a ɛhuru nti so there shall be signs in the sun, in the moon and in the stars, and upon the earth distress of nations with perplexity, said the Bafana Kanye. And on Thursday said the sea and the waves roaring. Or say sa sign no yehua verse 20 or see ebema ehua kanipa na ehu kanipa sa no a 27 o kyerɛ sɛ yɛbɛwo so soro ahoɔden yɛbɛwo so nipa ba no ɛba ti odu 31 o ka sɛ sara nso na mo nso sɛ mo ho yenum nyinaa mo nka sɛ dan nyankopɔn ahenni no abɛn enti ɛda no dɔn no obi anim we agree na mmom ohu sɛ nsɛnkyɛnne si owienum ensumanum asase so ɛpo so a sansa ne ba de a menka sɛ dan dɔn na wo nim no wo hu saa de no kyɛ sɛ no sɛ dan abɛn Christopher yɛ pamocho Christo maya no abɛn asɛm ni o tietietie a enti no so ka sɛ nsɛnkyɛnne bɛsi owienum a ɛno na last week on say ye bi na ɛno nso ye be yi bi sara enti wo de quickly MCR production mo ma ye videos 1 to 3 na yɛmfa hyɛ asɛm bie ni so kakra ɛma yɛ ahwɛfo yo safe na wabi ofidie no a the mystery of the bible ɛno ana wasoani eguso a wo hwɛ ɛwɔ KFM and Hennes TV so se production aye ready a me pa kyɛw wobetumi arolo video 1 to 3 ɛde amayen
Hotter, faster, and now more explosive than ever before, this year's historic and catastrophic fire season turning deadly again. It looked like a bomb went off. In Oregon, half a dozen towns decimated after a harrowing escape, a devastating return. My God, this is our driveway. Entire communities are now gone. Many could not escape the flames, including 13-year-old Wyatt Toffee and his grandmother, Peggy. His life was just beginning. A child. Lives lost and devastation as far as the eye can see. Everything's a total loss. In Washington state, where one town lost City Hall, its post office, and the fire department, officials confirm a 1-year-old is among the dead. I'm in shock. I still can't believe the whole fact that everything around me is gone. With hundreds of wildfires burning in a dozen western states, firefighters say whipping winds and record heat are helping fuel these epic conditions. We joined firefighters in the Sierra National Forest. This seems like an endless fight. Yeah, it is. It's never going to go away. Crews aren't just battling flames, but the perfect recipe for a fire. This forest hasn't burned in decades. It's bone dry, and it's ready to explode. Across California, more than 1 million acres burned just this week. In Butte County, a massive inferno is threatening the town of Paradise. The same community where 85 were killed by a wildfire 2 years ago. It feels like the end of the world. It's pretty scary. As apocalyptic scenes play out across the West, tonight inside the burn zone, destruction and loss are mounting. A devastating and historic fire season with 4 more months left until its official end. Ahead of the blaze, this is the backbreaking work being done tonight. Crews are creating fire breaks to slow down any potential inferno. And tonight they need all the As if 2020 wasn't strange enough already, the San Francisco Golden Gate Bridge remains shrouded in smoke, in a pale comparison to what the morning commute looked like this week. Smoke and ash from wildfires mixed with the cool Pacific Ocean air to produce an otherworldly effect. 11:15. Crazy. 11:15 in the morning, and it's like the middle of the night almost. Historic fires are ripping through 3 western states. In California, almost 5,000 square kilometers have burned. Firefighters don't expect to bring the blazes under control until the middle of October.
Some villages have already been incinerated. Video 1 to 3 yakoshaba. Yes. Oh, say we nyina ye oja. Oja no enye obi ena kwa afuom so okohia de ena agifri ne nsem. Ana obi ye aduane wo yijade na gas na da bi. Owia no anu den no eno ana soja e wo America sa no. Na say Luke 21:25 eno na abamu no. Owia na hoden. Owia e man senkyereni. Ena ye bremu yi. Wow. Me no me nim kraseni. Me de me nim se osuo to a ena lightning. Esi ayira mutimi ete. Eho no owia kete na lightning diafam. E ka fom a na eja sokurum. Wow. Na ehisa. Na me nim se na ye wo fire season. Aha de ye wo rainy season nso tobre. Se no America nya oja tobre. Wow. And say no mo snow tobre. Se snow to ho. So no to wia oja beto. Omo nkasa gi atom se no ye omo fire season. Yes. Wow. Asa fire no owia no eneso. Enye obi keke. Debi never. Wow. On say lady baako or say 11 o'clock in the 11:15 in the morning. On so oja na shikroma ati say the adiasa. Yes. Last year asem na mekai. Wow. On say the second video no on say kro nyina ahye. Oregon, America ho. Ni nyina ahye. Sa we eye de owia no eye. Na me kwata document bi ha can just a little paragraph keke. Because omo kire mo say ade no a ehye no. Omo hwe mu no ehye ese ne pomposo pa no eba mu 2020. Bo Jerusalem Post Israel for na a post are posting see. Okay. Yes. Ne wachiro ni was say climate change goes away beyond an inconvenient truth. We are overheating our planet to alarming level. Yes. With catastrophic consequence. According to NASA. Yeah. 19 of the 20 warmest year all have occurred since 2001. And no. What did you have? So I say, or say 20 of the warmest years all have occurred since 2001. Just April 2001 air ban. And few do no if you benina and why shisa. One on the own person intino. So say we are by Sanchani or Monkasa the dancer say if the year 2000, say or 2021. If the year 2000 air ban we are singing Yahumi. Wow. So intino and then the church say if you hono sa want to a swana a who so jay if the year 2000 air ban or we are the bo ye to so we are me boa the name ma komba nemum or much less ope afia or we are not sure say air bona a sontie afi bia de konkan no if the year 2000 and na eboboba yemfa the next 4 videos into aso yemfa nchire yase de buy any from America me pese ye biem kakra ye ntomo my the next 4 videos yemre nti say production ye ready a oma yenko for video 4 5 6 7 yes. Boats and helicopters to evacuate beaches after people ran into the sea to escape the flames. Well, the Greek authorities have now asked for international assistance to cope with the fires, as Richard Lister reports. An avalanche of flame driven by high winds swept through these houses at terrifying speed. Nothing was left behind. For many of the victims, there was simply no escape. A local mayor said he saw at least 100 homes and 200 vehicles on fire. Some left it until the very last minute to leave, hoping against hope that their homes would be spared. But for the overstretched fire crews, this was an almost impossible battle. Many people simply fled to the sea. The Coast Guard rescued almost 700 from nearby beaches.
Others were rescued from small boats offshore. Thankfully, the sea was there, and we went into the sea because the flames were chasing us all the way to the water. It burnt our backs and we jumped into the water. It was lightning fast. We didn't realise what had happened. You couldn't. It was the first time I've ever seen something like this. For others, trying to flee in a car proved a fatal mistake. Flames fanned across roads, leaving them trapped and helpless. The Prime Minister cut short a foreign visit to deal with the crisis, arriving ashen-faced for a briefing. We must, at this moment, all be in a constant state of alert. We must be unified and make the effort to face an exceptionally difficult situation for the country. Daylight revealed the inferno still pushing through the landscape. Flames lapping the sides of this coastal highway near Athens. Wildfires are not unusual in Greece, but these high winds after a dry winter have created a tinderbox, and it's these resort areas which are taking the brunt of it. It's a very green area where many Athenians have their summer homes. Many people, including families with children who are now on school holidays, were at their summer homes at the time. And this partly explains the number of dead and the number of injured. People have been evacuated from homes and campsites near the Marseille region of France as fierce fires rage across the area. It's just one of many wildfires burning in Europe as summer temperatures rise. Hermione G reports. Hot weather across Europe has been causing problems for fire crews as they battle wildfires. On the coast near Marseille in southern France, firefighters were trying to contain outbreaks being whipped up by strong winds. More than 800 hectares have already been affected. Late on Tuesday night, campers were told to evacuate onto the beach to avoid the encroaching flames. They were caught off guard. Anyway, it's going really, really fast. Look at the wind. You see the smoke. It's going crazy fast. At first you could see flames in the distance, and then it was getting closer and closer. And we saw flames that were 50 meters away from the house, and they were 20 meters high. Central Italy in the Abruzzo region, the battle to contain wildfires has been going on for several days. Firefighters have increased their efforts to combat a wildfire that's approaching a residential area of L'Aquila. The blaze, which is suspected to be an arson, is one of several forest fires currently raging in Italy in the intense summer heat. And in Russia, authorities say there are currently active bushfires in around 60,000 hectares of land. The Chukotka Autonomous Area and the Amur region in the Far East are particularly badly affected. Can you move back? Just careful his claws. Don't fire. Can you get water out of my car? You want to put him in the blanket and bring him out of the hot stuff? All right. We'll get going in a second. Okay. I'll tend. The Central Coast firefighters sent south to help with the Currowan fire were caught on unsealed Hames Road near Nowra. Embers cascade down from a fire off to the left that they can't outrun. Fires on the road already. It storms closer, the radiant heat almost unbearable. Jasper, put the blanket up. Suddenly, it's like driving through hell. This urban fire truck has no sprinkler safety system. They are beyond vulnerable. Flashover, the air so hot, everything explodes. This is life or death. They know how close they came. The cabin could have been a coffin. When we were in there, in the thick of it, we thought that this could be it.
The crew managed to escape safe and sound, but it could have been so much worse. This was one of their trucks, completely destroyed. It's believed the brake lines melted and the wheels seized up. How intense were the fires? This is aluminium. It melts at 600 degrees, but the fireys say it was even hotter yesterday. That's like melted wax. This crew forced to abandon the $700,000 fire truck, throw on breathing gear and flee. It had got to a point where it was too dangerous to remain in the vehicle. They abandoned their $700,000 pumper, threw on breathing gear and raced to that truck. It was right on my window. The side of my truck got melted. That video now has gone global, headlining America's nightly news. Tonight, these apocalyptic scenes happening across Australia. And Britain's too. Incredibly, they survived. An indicator of the inferno's intensity, a house on the same road set up a GoPro, capturing the furnace as it burst through the bush. At nearby Nowra RFS, it went pitch black at midday. Those flags at half-mast for firefighter Sam McPaul, who died at Jingellic. One of 3 officers now killed. It could have been more. Chris Reason joins us now from Palmer south of Nowra. Chris, it is just extraordinary. That truck we saw, though, wasn't the only piece of equipment lost. No, that's right, Michael. There were 5 Fire and Rescue New South Wales vehicles here at this fire at the time of it striking this area. 4 of them were damaged, including, of course, this one completely destroyed behind me. There will be an investigation looking at particularly the vulnerability of fire trucks like these, but locals are telling me, Michael, that the intensity of these fires... Evangelist Yakwaba. Yes. Nadia na ekosu. Oh yeah. Wow. Yeah, just we have said Nepaneti a separate kupimaye. One say first batch in a year near America. Second batch we no Europe and Australia. Wow. Yes. One said the last segment fire tender trucks no almost I can say $700,000. A fire service car ba kwa ye diko dumja. Omoko ene se just say car kwan so aye hia ma tire no na car kwan so e hia hia na ne nchena car ne ntimi nkobiem na fe jato car no so omosi no mudwane. Wow. So enti no eja no dum na nye yie ne nyina fo wia no. Wow. Ye bresu de esie nie Chris de na BBC kan just say prako pe na ja no tisu krum afi omo tia ye so na ebempo ano tino wo hwa just say uhire na kotopum eno pe na gini pa ne nkwa. Wow. So enti no ne wura mo no yes kisa nye wura awompo dabi kwa bibiri ankasa green vegetation necessary no enti no eno ya Europe enti wo hwa America wo ba Europe ko Australia ho nyina jada ho tino bisa se eba ne sai kan ne sai we se ni ho. Yes, eno na Jerusalem Post ne kan say omo shy so be hu we pa no if the year 2000 mo say yes ade anu odin kan no na esi maako bi no but eno ye kan ti se be we de say yenya fire season sa yenya oja tobre sa free sa bre ne ba nyina. Wow. Na enya honku on say Bible can say owia ne be ma yensenkyere ni na yemmo the next 3 videos nka ho because ye brenti no men ka say be videos na ebe chekere yensem nche be videos 8 9 10 na ye hwade the mystery of the Bible mre no na oguso a wo hwe no bomo de send your comment ever for 0553769373 here TV na see na send the brebe kan ede amao say production ye ready a oma yemmo video 7 to 10.
She's thirsty, hungry, and too weak to get up. Cold water is poured on her to try and cool her down, but the animal is too far gone. 24 hours later, she's dead. It's the dry season in Zimbabwe, but park officials say this year it's much hotter and drier than usual. Hundreds of elephants and other animals are dying. We've been through some pretty bad ones. When you see animals just walking along, elephants for example, and they just collapse on their legs, they don't even roll over, they just collapse and die. It's very emotionally moving. This is Mana Pools National Park, a UNESCO World Heritage Site in the north. People here say the land has completely changed. This is Long Pool, the biggest watering hole in the national park. There's this distinct smell, the smell of death. Over here is the carcass of an elephant, and over there, that hippo got stuck in the mud. It couldn't get out for days, and then it died. And if you look up at this tree over here, there's that white line you can see there. That's where the water used to reach, but now the area is parched. Temperatures can reach more than 45 degrees Celsius, and even the fish are struggling. There are too many animals competing for scarce food and water, and many are exhausted. "30 years ago here, water stretched as far as the eye could see. Today, the ground cracks beneath the beating sun. The Tagus is the longest river in the Iberian Peninsula. A desperate sight. Francisco Pérez Torrecilla is the mayor of Sacedón, a town on the riverside 100 kilometers east of Madrid. The water should come up to the viaduct, but the reservoir is at 9% of total capacity. Evangelist, you can video 1 to video 7 to 10. Well, I said the name I say US, Europe, Australia, Oja. Afe, what's it from Africa? Ha? On said we are na boma in Suya Kamoa. Enya binum no. On said in Sonawi, Adani Atache. And one akem, they say Patabiani and a Madani. So home. And now she's Spain, and third video no. She's Spain now. Just say so about that. Just say I fear my papa no on 90 to the basin of the river. Just say baby I can show a time almost say about 2,000 kilometers. Besides say kwai. Or we are not shining na. And I'm afraid the climate change. Bible say owiano be my ensenchene. Hwosono osono oda hodo wo ne nan. Ne nyina ye nsuo. Yes. Enti no ade no esisi e wo miaye. Wow. Na we no abo wiase hu. Sir, because we na make say a universal sign be global. E se wiase nyina hu ne dey so owiano bo a eboko wiase ba bia. Enti when your first world war be ka say okun bia si Germany and na German for akoto bomb ama France when ne bia we no owiane e ka ye nyina papa wo boni o e ka ye nyinara na e won so so e no na yegu so ye kire ni pa na Jesus say sa won top to so we yantwam na mo ankasa de esie yi se we ye na se bebu fro wo ho a ene sa afo no de ye hu de on befa biem so say that sit kire Jesus kan say edu ha ye be hu sa de we no ni mai na ba beto ye e ye ki ya di bia Yesu mai no sa yen hwe the next two videos e wo ye nim keke na ye ko my 11 12 video 11 and 12 yes production you ready on fa MIA They now live on the outskirts of the city with thousands of others displaced. A new life the city council told them to adapt to. We're being forced to live a difficult life here. This was supposed to be temporary, and we're living here now for 2 years. There's no food, no help, and no sign from authorities anything will change. We won't be able to return home.
To save what is left of what used to be the capital of the colonial-era French West Africa, France and the World Bank have raised $40 million for what they call climate adaptation. The funds have so far been used to buy more tents, educate displaced children, and construct new embankments. But when the tide recedes, the ocean's destruction appears. Entire neighborhoods of a historic UNESCO World Heritage Site are swallowed into the Atlantic. In 2006, the city cut a 3-meter breach in an embankment thinking it would empty out the water. Instead, Yes, yeah, Brenty, me born tofa. Sir. Oh, say, oh, we are no airborne. Crystal can say a pun na socha erunti. Job 38:30. Okay. I snan yanko pondi tim a pumu film fitiasiano. Oh, we are no airborne and nane ice no. Okay. And Tiama a pone de ejiri. Last week make a wansem. Now on Senegal. Ane Massachusetts, America. Mienu penny ye. Ebrenti ka beti me all around the world. Baby Epo eji amanfo dan efiri nsem ye bobi ha last week eye Ghana ha de kra bobi na wo mu nyina ye de babo aka o se I want to aso ebe hu we no mu de ye pa gye ne hwesoro engine pacho edan don no babo ka se obi anim no an ye gitum Yesu kan se mo hu ye di a pagya wo ne hwesoro edan don no a wo nim no hu we di a kai se aban sana Yesu aka no so atase entino Bible Yesu wakasa say when musia ehu beka nipa ma e Luke 21:26. Yemfa the next 3 videos yemfa nchirem. Yakasa ehu beka nipa ma yemfa video aka nipa nchirem the next 3 videos yemfa nchirem kaka ne yempom. So production are you ready or ma yonko video? Yes. Five years after Paris, we are still not going in the right direction. Paris promised to limit temperature rise to as close as to 1.5 degrees as possible. But the commitments made in Paris were far from enough to get there, and even those commitments are not being met. Carbon dioxide levels are at record highs. Today, we are 1.2 degrees hotter than before the Industrial Revolution. If we don't change course, we may be headed for a catastrophic temperature rise of more than 3 degrees this century. Can anybody still deny that we are facing a dramatic emergency? That is why today I call on all leaders worldwide to declare a state of climate emergency in their countries until carbon neutrality is reached. Some 38 countries have already done so.
might not have known about the climate crisis. It has a lot to do with food. A new report conducted by the Intergovernmental Panel on Climate Change warns that if the crisis is not addressed, things like rising temperatures, extreme weather, and land degradation could trigger a global food crisis. Let me just tell you a bit about this. More than 100 scientists involved in the report took a close look at two factors: how agriculture would be affected by global warming and how food production could actually contribute. But we're going to begin with what's being called Climate Day. Over at the White House, President Joe Biden signed executive orders aimed at tackling climate change, calling it an existential threat to the planet. Our White House correspondent Karen Travis joins us now for more. Karen, so what's going on? What do these orders, the executive orders, do? Yeah, this is executive action that follows big things that President Biden did as soon as he took office last week. Of course, rejoining the Paris Climate Accord and canceling that permit for the Keystone XL pipeline. So this is Climate Day here at the White House. But as you said, Joe Biden also framed this as Jobs Day, because they say this is not just about clean air and clean water, but this is also about creating jobs, good, clean energy jobs. It was a point that several officials... Evangelist, yakɔhwɛ video so right. ɛtwa nyinaa ɛbrɛnti na yɛtwa so kakra ɛbɛpatwa mo fa nkyɛ yɛ pon a mo mfrɛ na yɛnkyerɛ sɛ mo nkyerɛ mo. But in any case, all said the last batch of videos here boy make sure say free food crisis said you owiane se bono anema se koro no o mo kyerɛ sɛ yɛduane yɛdi asase so no ebe short globally ɛno nkɔ danche. But the current United Nations Secretary General do hwɛ wiase amanama nyinaa dwam tena ni pani Antonio Guterres o say climate change no or ye existential threat. Ye can say existential threat ade bia ehunahuna how wadwene mu wasetene mu na onye awieye just ene wote ene ehunahuna. So I say every day I'm faced with challenges, but none of them it's like climate change. Or say the bia da no de or how do ba na mom ne chance so no yeden climate change. And na all can say amanama yen declare climate emergency. Just say declare climate emergency mra bia chimi de hye say be bebo wiase no ban climate change. Nyinya yeden o we are no say able from the year 2000 on baby dey dru. Wow. Obama bedi ukonwa. Bosom akon mai was sign executive order say climate change aye existential threat. Kristo kan den o say ehun be kanipa. En na ekoso yi. Wiase abohu prekope. Na say ehun na wiase abo no. En na akọ wie say ye dey climate change program aba wo SDG 17 no. Na sa SDG 17 no maba number 13 na climate change ni hye. Na enu na bema wiase kuru aye ma fe emra bi omode ba no ebe kwontia Bible. Wow. Na enu da di wiase wie beba. Wow. Enti na Kristo no ode wie ni hye ho. Say you hu Luke 21:25 say esia. I want to also be hu saade no. Ye no yentwam. Enu nie. Enti no we dey che say ye dey prapra ni mu kakra akra. Say be ya nipa be hu de ekoso. Sa na tie. Ti no me de besi ye brenti. Yo evangelist ya dasi papa mama menkai messages ba ko mienu bi yembre no isha na yemfa embre ewiye. O say watching you people live. Indeed, you are doing great job. May God continue to bless you with more knowledge for your wonderful evangelist. From okay, where Hannah Nosite Techimai and Odifre, where you say Nidin Isaac Tewia, watching you live from Germany. God bless you, evangelist. Such a revelation. And I will say Manu Isaac, honestly say I'm watching you. It's amazing. God bless you for opening our eyes. And also Edifri Kumasi and Odibaye messages no doso evangelist na wasema etwato na yemfa yedwuma die no embre wie yemre ni ntie ntimi emfa eye course ene enti na wotwe se ne nyame ya adoma yebefa course enti tworo bibia ha obi ya tworo to evangelist wasema etwato o de api COVID-19 aba yenyina bontin kanya mesambio ahaya ne be kan wo enti no mo amoboa program no kakra kakra no momola no evangelist boa momfa na momboa program we so ebi eboa home base near other areas na monkoso moa ye kwa ni enche kwa we kra na ebesi
na yesu aba ti nyankopon sha mu nyina yesu dim amen evangelist messages no bebre ababet mreninti intimi kai enti nyame ya aduma da se ne ye bekinkan e de amamo me pa chaw se ne evangelist e kan ye no se wo pese evangelist number e the screen so sesi ya no se wo pese wo frɛ na wo bisa ne bibia wonti ase me pa chaw frɛ number ya e the screen so sesi ya 055 357 4933 055 3574933 Evangelist Joseph Nane ne number no bibia wonti ase bia ye free happy friend no se wo pese wo boa ye dwumadie yi sene a ye beka mframa mu abrani abre nyina bomoden na hwehwe momola edidi so na send bibi etoso na yemfa entuaka number edin kan no eye Jacob na me number at the screen no so a WhatsApp line 0553769373 and ania etoso mienu no eye 059374 05937438898 05937438898 dia ebeba eye Joseph Sapon nyame enhyira wo ba bibiara wo hwe yen efriye kaise bibi eba sene evangelist eka ye no da sene nyame ya adum na odumfo no adum ya ye besan edi the mystery of the Bible abawa kwan so nyame enhyira wo. For ya obey or daddy Juman Diamond, Bribi at to set metal gates, metal balustrade, and stainless, open metal furniture, burglar proof, metal doors and a burglar proof door, stainless, papa media, and the engineer nature move, our amazing well metals and construction, a one call, one room akache, monane, what to assassin, one person will be a sit down Emma war, one person will be electricals, what Jumama war, now one reliable source, a amazing well metals and construction. A Wamco and I would do any age remove. Me pastor for a Wamco forces here. Now we know more como 0246 794032 and a 0276 116238. Amazing way metals and construction. A Wamco year, a Wamco year, and your metals and the construction now. Last stop,